Hello all, welcome back to Chamako Sparks YouTube channel. So as I have posted yesterday a video that I'm going to post intermediate first year physics syllabus from today onwards. So let's get started. So manaku intermediate first year lo manaku total 14 chapters unnai. Manamu according to the syllabus మనము స్టార్ట్ చేద్దాము. సో మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ సిలబస్లో ఫిజికల్ వరల్డ్. సో మనం ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేర్చుకుందాము. దాని తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ అకార్డింగ్ టు ద బ్లూ ప్రింట్. మనకు ఇందులో నుంచి 1-2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓన్లీ ఒక్కటే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది 2 మార్క్స్ది. సో ఇందులో ఈ లెసన్లో ఉన్న 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేర్చుకుందాము. అందులో నుంచి మనకు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కంపల్సరీ. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ఫిజిక్స్? Physics is the study of the nature and natural phenomena. So physics ante it is the study of the nature and also the natural phenomena. Okay, next, fundamental forces in nature. So manaku any fundamental forces unnayi nature lo? We have 4 fundamental forces in nature: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. So these are the 4 fundamental forces in nature. Next, so what is actually gravitational force? It is the force of attraction between any two objects by virtue of their masses is known as gravitational force. So what is electromagnetic force? It is the force between two charged particles is known as electromagnetic force. Next one, what is strong nuclear force? Strong nuclear forces bind protons and neutrons in a nucleus. So this is known as strong nuclear force. Weak nuclear force ante enti? Weak nuclear forces will appear only in a certain nuclear process. Ante ivi only కొన్ని న్యూక్లియర్ ప్రాసెస్లోనే మనకు అపియర్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందులో అంటే బీటా డీకే ఆఫ్ న్యూక్లియస్, where nucleus emits electron and neutrino. Okay, next one, conserved quantities. Conserved quantities ante enti? In physics, any physical phenomenon is governed by certain forces. Several physical quantities will change with time, but some special physical quantities will remain constant with time. Such physical quantities are called conserved quantities of nature. So ఇది conserved quantities of nature and ఇవన్నమాట ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఇప్పుడు మనము లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఒక 4 ఉన్నాయి, అవి మనం తొందరగా నేర్చేసుకుందాము, చాలా ఈజీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యావ్ పిక్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో నేను ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అండ్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ నేను పిక్ చేసుకొని నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇవి నేర్చుకుంటే మనము ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి. సో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్? సో మనం ఇందాకే నేర్చుకున్నాము ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్లో. సో ఇలా కూడా రాయొచ్చు మనం దీనికి ఆన్సర్. ఫిజిక్స్ డీల్స్ విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద బేసిక్ లాస్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ దేర్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫెనామినా. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, ద బేసిక్ లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ యూనివర్సల్ అండ్ అప్లై ఇన్ వైడ్లీ డిఫరెంట్ కాంటెక్ట్స్ అండ్ కండిషన్స్. సో ఈ ఆన్సర్ చాలా ఈజీ, మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సివి రామన్? సో సివి రామన్ డిస్కవరీ ఏంటి? సర్ సివి రామన్ డిస్కవర్డ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. సో ఫస్ట్ సివి రామన్ ఏం డిస్కవర్ చేశాడు అది రాయాలి, దాని తర్వాత డిస్కవర్ చేసిన దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అప్పుడే మనకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ సిమెట్రీ? సో మనకి ఇక్కడ 2 A అండ్ B ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. దీంట్లో మనకు దేనికి సిమెట్రీ ఉంటుందో మనము రాయాలి. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అండ్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ A బిట్, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇస్
asymmetry. Acceleration due to gravity అనేది asymmetry and law of gravitation is symmetry. ఓకే, ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ఆన్సర్, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ టు ఫిజిక్స్? So what is the contribution of S. Chandrasekhar to physics? Chandrasekhar limit structure and evolution of stars. So S. Chandrasekhar contributed Chandrasekhar limit structure and evolution of stars. Chandrasekhar limit is 1.4 times of mass of sun. Okay, this is the Chandrasekhar limit. Okay, next one, the last and the fifth important question. What are the fundamental forces in nature? So we have already learned this in the important points. Once again, let's recall it. There are 4 fundamental forces in nature: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, and weak nuclear force. We can just mention the names of the forces, it's enough. We will get 2 marks for this question. So guys, that's all for the today's video. So we have successfully completed the first chapter. At the end of this video, I will be posting these notes. You can note them down. And don't forget to like, share and subscribe to my channel Chamku Sparks. And next video lo manamu next chapter, second chapter, units and dimensions chapter start cheddam and adi kuda complete cheskundam.